Assalamu alaikum, dear students. Hope you're all doing well and good. امروز بخیر. یک سوال بسیار خوب بسیار مهم از کتی کپلان بخیر کار میکنیم به نام دلجیت. سو این سوال در کتی کپلان از سوال نمبر 178. پیش از اینکه ما این سوال بردان حل کنم شما ویدیو را پاس کنین و یک دفعه این سوال حل کنین و بعد از او ما ایده که حل میکنم ببینین که در کدام جای شما چی غلطی دارین. اوکی سو پاس کنین و حل کنین. صحیح. اوکی بیاین که بخیر شروع کنیم. The scenario relates to two requirements. Please assume today's date is 5 April 2024. Daljit wishes to sell personal asset to generate funds to pay his daughter's university fees, and he has selected two assets that he is willing to sell. یک آدم است دلجیت ای 6 تا امرای خود فکر میکنه که چه قسم پیسه فیس یونیورسیتی دختر خود بکشه. صحیح. و دو اسset در نظر داره که یکی از اینها را باید بفروشه و فیس دخترش بکشه. اوکی بدرست دیگه. He will sell one of the assets to a third party on 31st December 2024 and will make his decision based on the asset that will generate the highest amount of net proceed. و ای کدام asset خواهد فروخت کدامش که برازی highest net proceeds جور میکنه. highest net proceeds برش جور میکنه. هر کدامش که برش زیاد پیسه برش میایه زیاد NRV برش میایه. اوکی زیاد NRV برش میایه. The assets Daljit has identified as potential disposals are as follows. دو اسset در نظر گرفته. یکی که از 1000 shares in ABC Limited. 1000 shares که از در ABC Limited. Daljit acquired 1000 shares in ABC Limited, a trading company, on 7 June 2019 for 60,000 when he became an employee of the company. This is a very important part. Okay, when he became an employee of the company. On 7 June 2020, ABC Limited underwent a right issue offering shareholders the opportunity to purchase 2 shares for every 5 shares already held for 50 per share. Daljit purchased the maximum amount of shares. So دلجیت دی کمپانی اول ای 1000 شیرز گرفته بود در هفته جون 2019 به 60000 و بعد از او در هفته جون 2020 ای کمپانی چی کرد رایت ایشو کرد و هر کس که 5 شیر داشت سر 5 شیر 2 شیر داد. اوکی و دلجیت کل شیر سے استفاده کرد و شیر پرایس هم بود 50 روپه و یادتان باشه که دلجیت امپلوی از این کمپانی هم بود. ABC Limited has 20,000 shares in issue. If Daljit sells the ABC Limited shares, he will sell 1,000 shares worth 10600 یعنی 1,600 pounds. 1,600 pounds yeah 100,600 pounds on 31st December 2024. Holiday Cottage ای دوم asset است. اوکی دوم asset که در نظر داره. The cottage is currently worth 110,000 and legal fee in respect of the disposal are expected to be 1,000. Okay, repairs costing 3,500 were made to the cottage roof in December 2022 following damage caused by a storm. Daljit originally bought the cottage in May 2014 at a cost of 64,700 pounds. It has always been let out and Daljit has never occupied the property as his private residence. मतलब هیچ وقت ای زندگی نکرده دی property. PPR گرفته نمیتونه. اوکی PPR گرفته نمیتونه. Other information. Daljit will be a higher rate taxpayer and will make no other disposals in the tax year 24-25. HRTP خود بود ای آدم HRTP است. اوکی سو بیاین که requirements بخونیم. Required. Calculate which of the above assets disposal will result in the highest amount of proceeds after deducting tax and any cost of sale. You should assume that Daljit will claim any relevant relief where possible and has not previously claimed any capital gain tax relief. That's great. So guys listen main point چی است. خود دلجیت یک آدم است ای میخواد دختر خود در یک یونیورسیتی شامل کنه. میخواد دختر خود در یونیورسیتی شامل کنه و به خاطر از او غمش میخوره که پیسه از کجا کنه. دو دانه asset در نظر داره. یکی که از 1000 شیرز در ABC Limited است.
1000 شیرز در ABC لیمیتد است. اوکی، این شیر سکیس ای آدم این ده هفته جون 2019 گرفته به 60000 و این وقت گرفته بود که دوجه ایمپلایی بود. اوکی، دوجه ای چی بود؟ ایمپلایی بود. و بعد از او که است امی آی بی سی لیمیتد که است تقریبا سری هر 5 شیر دوران شیر رایت ایشو کرد دانه 50 روپا. اوکی، و دلجیت کلش خریداری کرد. سو اینجا دا پوینت ریکوایرمنت بر ما گفت که کدام یکی اسیت ای بفروشه که ازش هایست نت پروسیدز بیایه، ازش هایست نت پروسید بیایه. مطلب پیسه از کدامش زیاد میایه، پیسه از کدامش زیاد می آیا، پیسه از کدامش زیاد می آیا. اوکی صحیح. و گفته اگر هر دی سابق از کدام ریلیف استفاده نکرده، دلجیت سابق از کدام ریلیف استفاده نکرده، سو هر ریلیفی که از آل استفاده میکنه. اوکی، سو ایجا فکر کنین دیگه 1000 شیر از کدام ریلیفی استفاده کرده میتونه. BADR Business Asset Disposal Relief. چرا؟ به خاطر که لسن برای BADR ما دو تنل داشتیم، دو طریقه داشتیم، دو دروازه داشتیم که از ما میتونستیم BADR کلیم کنیم. یکی خو که یا رنینگ بیزنس یا پارتی رنینگ بیزنس میفروختیم که اینجا چیز نیست، و یکی که شیرز میفروختیم، چیز شیرز فروخته شده و بعد از اون شرایط که بود کلش میت میکنه. صحیح، شرایط کلش میت میکنه. اوکی صحیح، یعنی از 5% زیاد باشه توتال 20000 شیرز داره، دی 5% است. اوکی، و دیگه چی بود ای آدم امپلایی است. سو امپلایی هم باید امپلایی بود که نفر باید امپلایی می بود، رایت، نفر باید امپلایی می بود که از استفاده میکرد. سو دلجیز هم امپلایی است. اوکی، و از 2 سال زیاد هولدینگ هم داره. این از 2019 گرفته، سو 2 سال زیاد هولدینگ هم داره. اوکی، سو اینجا BADR کلیم کرده میتونه. اوکی، سو بیاین که ببینیم اگر ام 1000 شیرز بفروشه، اگر دلجیت 1000 شیرز بفروشه، توتال برای دلجیت نت پروسیدز چقدر میایه. اوکی، یعنی در ریکوایرمنت برای ما گفته بود که calculate which of the above assets disposals will result in the highest amount of proceeds. یادم پیسه ضرورت داره و از کدامش برش زیاد نت پروسیدز میایه، از کدامش برش زیاد نت پیسه میایه. اوکی، سو نت پیسه ما چه قسم حساب میکنیم؟ اف کورس اما پروسیدز که چقدر میایه از او کاست، کدام کاست که میشه او را ازش منفی میکنیم و دیگه چی را ازش منفی میکنیم، CGT را ازش منفی میکنیم. اوکی، سو بیاین اول خود جواب A calculation of the CGT for the sale of 1000 shares in ABC. So guys گوش کن، ایره بچن میفروشه با 1 لک پوند و 600 پوند. اوکی، تو اینجا نوشته میکنم 100,600 right proceeds 600. اوکی، آله ایره که میفروشه کدام کاست خو نداره؟ نه کدام کاست نه، اینجا سر سیلز کدام کمیشن کدام کاست چیزی نیست. اوکی، سو کاست نیست. سو دایرکت ما از اینجا میکنم کاست منفی میکنم کاست خودم شیرز تا برای ما چی شوه ما بفهمم که چارجبل گین سر از چی قمیه. اوکی، سو دیگه شما گوش کنین وقتی که ایندیویدوال شیرز میفروخت او کاست که چارجبل گین چه قسم پیدا میشد؟ پروسیدز منفی کاست. اوکی، پروسیدز منفی کاست و کاست کدام کاست می گرفتیم؟ سیم دی پرچیز following 30 days و دیگه چی بود average share pool. اوکی، سو same day purchase هم اینجا نیست، following 30 days هم نیست، سو از چی میگیریم؟ average share pool. اوکی، بیاین که average share pool جور کنیم. یکی آدم 1000 شیرز گرفته با 60000. اوکی، average share pool shares و cost. اول 1000 شیرز گرفته با چقدر؟ با 60000 رایت، 1000 شیرز گرفته با 60000 و بعد از اینکه از دلجیت چی کرده؟ برای ازی رایت ایشو کرده، سری هر 5 شیر یک شیر دانه 50 روپا. اول ببینیم که چقدر شیرز گرفته در رایت ایشو. number of shares taken in right issue. اوکی، 1000 تقسیم 5 ضرب 2 400 shares. اوکی، 400 shares، so 400 shares و دانه چند؟ دانه 50 روپا دوجه نوشته کرده.
So this is my average share pool alima average cost پیدا میکنم اوکی جمعی ازی و ایجا هم ای جمعی ازی و alima چی میکنم اینی را تقسیم ازی میکنم this is average per share okay so در اینجا من چی میکنم 1000 ضرب NME okay هنا this is chargeable gains okay this is chargeable gains now we have annual exemption which is 3000 okay says and this is what this is taxable gains this is taxable gains says و CGT را calculate میکنیم این ضرب چند میکنیم 10% بخاطر که کسی که برای BADR کسی که برای BADR qualify میشد دو qualifying gains میرفت اوکی the qualifying gains میرفت و qualifying gains regardless of the status of the taxpayer KHRTPS basic rate taxpayer as additional rate taxpayer as بس کلش 10% اوکی و 1 میلیون لیمیت بود که مطلب 1 میلیون در سوال گفته بود که سابق استفاده نکرده سو 1 میلیون لیمیت از کلگی مانده اوکی so issued CGT as says issued CGT as so ale calculation of the net proceeds from the sale of shares net برازی چند روپا میه proceeds چقدر است 1,600,000 pound cost of sale کدام چیز نیست اوکی و CGT چقدر است CGT چقدر است هنا says proceeds okay so هنا this is the net proceeds from the sale of shares okay اگه این shares بفروشه net خالص برش نمی چیز میه says now calculation of the CGT from the sale of دوم چی بود دومی چی میخواد بفروشه holiday cottage okay so proceeds چقدر است ایره بچند میتونه بفروشه the cottage currently worth 110,000 okay یک لکو 10,000 okay و سرزی کیس کمیشن هم بود and legal fees in respect of the disposal are expected to be 1,000 pounds so legal fees ما کم میکنیم اوکی ایره ما خوانده بودیم اگه یادتان باشه در CGT خوانده بودیم که وقت شما CGT calculate میکنین legal fees ایره میتونین منفی کنین اوکی دیگه چیز است nope repairs costing 3,500 were made in the cottage no this is repairs repairs is not allowed اگه improvement می بود و improvement allowed می بود اما repairs allowed نیست so این 3,500 allowed نیست اوکی یک لکو 9,000 و از این چیز منفی میکنم cost خود از این cottage که چقدر بوده ایره گرفته بود originally bought در می 2014 با 64,700 pounds 64,700 اوکی هنا so this is chargeable gains say this is chargeable gain وازی یاری من چیره منفی میکنم AE annual exemption listen تو میگی که AE را خود اوجه هم منفی کردیم شما شاید بگین که ای را خود بالا annual exemption در بالا هم منفی کنیم این هر دویش نمیفروشه از این دو یکیش میفروشه یا ای را میفروشه یا ای را میفروشه اوکی هر کدومش که بفروشه دیگه annual exemption داره اوکی says so this is taxable
gains. This is taxable gains. وقسمك شما میفهمین از خاطر که ای residential property را گرفته. This is RPG, okay? Residential property gain. و سر از که است اگر کسی basic rate tax payer باشه basic rate band یزو خالی باشه 18% است و برای HRTP که است 24% است. ای آدم در سوال گفته بود که HRTP است، okay? So CGT ما اینه میگیرم ضرب چند میکنم 0.24. So اینه قدر capital gain tax سرش میاد، اینه قدر capital gain tax سرش میآید، okay? So all ما برش میگیم calculation of the net proceeds from the sale of the cottage, okay? So proceeds هذه برش چقدر میاد 1,10,000 سیس. ازی legal fees چقدر است؟ legal fees است 1,000 و ازی باید پرداخت کنه CGT چقدر؟ CGT باید چقدر پرداخت کنه؟ اینه قدر، اوکی؟ اینه قدر باید یادم CGT پرداخت کنه. So اینجا برش میاد net proceeds so is equal to sum 99,088 پوند 99,088 پوند، اوکی؟ اما از سیل آف شیرز برش چقدر میاد 96,554 پوند، اوکی؟ سو از کدامش زیاد میاد؟ of course از سیل هولیدی کاتیج، اوکی؟ سو net proceeds of چقدر؟ net proceeds of 96,554 96,554 pounds, but from the sale of the holiday cottage Daljeet will receive net proceeds of 99,088 pounds, okay? So from the sale of the holiday cottage Daljeet would receive a higher net proceeds than the sale of the what? Shares. گرچه اگر شیرز هم میفروخت برای اوجا برای BADR هم حقدار BADR بود، اما still اوجا پیسه کم دستش میآید، اوکی؟ Next دیگه requirement چی بود؟ briefly explain the disposal of either the ABC Limited shares or holiday cottage will not be subject to inheritance tax. Briefly explain why the disposal of either the ABC Limited shares or the holiday cottage will not be subject to inheritance tax. میگه چرا اگر ای امی شیرز بفروشه یا امی هولیدی کاتیج بفروشه چرا ای سابجکت تو inheritance tax نخواهد بود؟ اگر یادتان باشه در کلاس اولی که ما inheritance tax می خوندیم ما براتون difference بین inheritance tax و CGT capital gain tax گفته بودم، اوکی؟ inheritance tax و capital gain tax گفته بودم. ما براتون گفته بودم که inheritance tax capital gain tax کی است؟ او tax میاد سر gains. For example یک قلم ما گرفتیم به 10 روپا فروختم به 15 روپا، سو 5 روپا که gain کردیم سر 5 روپا tax میاد. اما در اینجا که tax میاد اینجا tax میاد سر decrease in the wealth of donor، اوکی؟ در اینجا که tax میاد سر the inheritance tax که tax میاد tax سر چی میاد؟ سر decrease in the wealth of donor. سو اینجا هیچ کدام decrease in the wealth of donor نشده. دلجیت که شیرز میفروشه یا
می هولده کتج مفروشه در ایجا در ول تجی دیکریز نمیشه به خاطر که در مقابلش پس چی ریسیو میکنه پیسه ریسیو میکنه اوکی در مقابلش پس پیسه ریسیو میکنه so از این خاطر this would not subject to a inheritance tax okay inheritance tax is calculated on the what on the decrease in the wealth of donor so if Diljit sells the shares in the ABC Limited or the Holiday Cottage, there would be no decrease in the wealth of Diljit as he would receive consideration in respect of the sale. So this is not a gift and it would not be subject to IHT. Okay, so ये हम शुद्ध जवाबी भी okay so you should solve